হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি তোমাদের সামনে অনেক দিনই পরে, প্রায় 3-4 দিন পরে। তো আমি এর আগের দিন মানে ব্লোয়িং নয় ঠিক, মানে এই স্নিজিংও না, ওটা অ্যাকচুয়ালি পিকিং না এরকম কিছু একটা বলে। তো ওটাতে মোস্ট রিকোয়েস্ট মানে একটা বোন লিঙ্কও পাঠিয়েছিল, মানে অনেকজনই অনেক রকম বলছে, তবে একদিনে তো সব রকম করা যায় না, তো চেষ্টা করব প্রত্যেক দিন এক এক রকম করার। তো অনেকজনই লিঙ্ক টিঙ্ক পাঠাচ্ছে। যাই হোক, আজকে আমি স্নিজিং আর ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ চেষ্টা করব। তো চলো, অনেকজনই অনেক রকম রিকোয়েস্ট করেছে, তো আজকে এটাই করি। আর একজন বলেছে বাড়িতে এরকম একটা জমাতে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি না ওটা আমার অতটাও ভালো লাগে না। তো যাই হোক, চলো স্কিপ করে ভিডিওটা দেখো না, ঠিক আছে? তো কিছুই বুঝতে পারবে না। তো চলো, হাতে একটা রুমাল নিয়ে নিয়েছি, আর এরকম একটা কাঠি নিয়ে নিয়েছি। আর জানো তো, এগুলো হয়তো তোমাদের দেখতে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি না এগুলো করাটা অনেকই টাফ আর অনেকটা কষ্ট। মানে প্রায় 1 বছর আগে আমি এরকম ভিডিও দিয়েছিলাম, মানে 3 থেকে 4টে। তো আমার প্রচণ্ড কষ্ট হয়, আর হাঁচি মাচি এসব নাক ফাঁক দিয়ে রক্ত বের হয়ে যায়। তাও চেষ্টা করব, কী করব, অন্য ভিডিওতে তো ভিউজ আসে না, তাই এগুলোই করি। যাই হোক, চলো স্টার্ট করি। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিডিওটা করতে হচ্ছে, মানে বসলে না আমার ঘরে লাইটের খুব সমস্যা, লাইটের সমস্যা, ওই জন্য দাঁড়িয়ে ভিডিও করতে হচ্ছে। বিশেষ না হলে দেখো দাঁড়িয়ে ভিডিওটা করছে, এই দেখো খুব কষ্ট, এই দেখো চোখ দিয়ে অলরেডি জল বার হয়ে গেছে।
10 মিনিট করব ভিডিওটা, কারণ অনেক এমবি খায়। আমার তো ওয়াইফাই নেই, গরিবের ভাঙাচোরা ফোন, মানে একদম আমার ফোনের বাজে অবস্থা। ভগবানের আশীর্বাদে আমার ক্যামেরাটা ভালো আছে, মানে একটু ভালো আছে, মানে ওখানে হয়তো কোনো চিটচাট ধরেনি বলে আমি এখনও ভিডিওটা করতে পারছি, তা নাহলে হয়তো তোমাদের সামনে ভিডিও করা হতো না। তো मेरा दिल भी টাটা বন্ধুরা। 10 মিনিটের বেশি হয়ে গেছে, প্রায় 11 মিনিট হয়ে গেছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, চলো চলো ভিডিওটা আর বেশি বড় করবো না। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, সবার শেষে একটা কথা বলি, আমার যে ভিডিওতে ভিউজ আসবে আমাকে তো সেইগুলোই করতে হবে। যা মানে যে যা রিকোয়েস্ট করবে সেই রিকোয়েস্টগুলো আমার রাখা দরকার। আশেপাশে কে কী বললো না বললো আমার কিচ্ছু যায় আসে না। একটা কথা মনে রাখবে, কুকুরে কিন্তু ঘেউ ঘেউ করতেই থাকে। তো যা করলে, মানে কি বলবো, যা করলে আমার ভালো, যেটা আমি ভালো বুঝবো সেটা আমিই করব, কারণ এটা আমার চ্যানেল, আমার ফ্যামিলি, আমার ফ্যামিলিতে যে যা রিকোয়েস্ট করবে আমি সেরকম মতো করব। তো যাই হোক বন্ধুরা, আর বেশি কিছু কথা বললাম না। এবার তোমরাই বলো কথাটা ঠিক বললাম কি খারাপ বললাম। তো তোমরা কেউ খারাপ মন্তব্য করো না, তোমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো আমার ফ্যামিলিরই লোক। তো যাই হোক বন্ধুরা, টাটা, গুড নাইট।